يس خلاص. يس تسمعني يا كنان؟ تسمعني؟ ايوه اسمع. ايوه ايوه اسمع. ممتاز. انوراغ انوراغ تسمعني؟ اسمع. اسمع. ممتاز ممتاز. Okay. Yes. So here is just I was explaining. كنت أشرح لكم. I was explaining for you all. So كيف قول؟ كنت أشرح لكم. كنت أشرح لكم. Again, repeat it, Anurag. كنت أشرح لكم. لكم. أشرح, how do you spell أشرح? ألف شين را and ha. ha حلقي. ha حلقي. Okay. جيم ha خا. Okay. أشرح. Okay. So كنت أشرح لكم. كنت أشرح لكم. I was explaining for you all. كنت أشرح لكم. Okay. So here is what is متعافي. متعافي and what is opposite is infected person is musab. Okay. Musab. Okay. So you can say also is a hala isaba, infection condition, or hala wafat, death condition. And you can say also, okay, increasing, suppose a cured person is increasing, okay, you can say yartafi mutaafi, yartafi mutaafi, or yartafi mutaafi, or tanhafiz musab. You can say also yartafi musab. Okay, so musab opposite mutaafi. Cured person is mutaafi. Infected person is called musab. Fahimti Anurag? فهمت. And here is the number. Here is the number. Okay, mutaafi fi Qatar. Okay, fi Qatar. Fi Qatar. Here is what is, you see, how to say 1901. Okay, here is what is isaba jadida, new infection. Okay, isaba jadida. Okay, so Anurag and Sabir Kaif Gul 1901. 1000. I forgot. Say I alf. think it's Alf. Alf. تسعمية. Alf تسعمية. 1901. وواحد. Okay, Anurag. 1901. 1901. Kanan, repeat it. 1901. وواحد. 901. وواحد. Okay, so 1901. Here is what is isaba jadida, new infection, and total cured person. Okay, so here is just say 37,000. Okay, 37 ألف. 37 ألف 542. اوكي خلاص. يا صابر انت صار قول في عربي. 37 100. ألف 37 37,000 37,000 512 42. ها 42. don't say again wa don't say again. Okay, just see again 37,542. Okay, Anurag again اسمع Anurag and Kanan اسمع 37,500. ايوه 542. 42. Okay, Sabir once again مرة ثانية. 37 100. ألف 37,000 542. 42. You can say 42. Okay, خلاص 42 و 42. Okay, yes, Anurag, repeat it. 37,000 ألف 500 أيوة 32 40. 42. 42 ممتاز ممتاز. كنان تكرر. 37,542. ممتاز. اوكي ممتاز. متعافيا. اوكي is cured. متعافيا cured. اوكي here is a word. okay, read it. كنان اقرا هذا. اقرا هذا عملية
I cannot. There is okay. Ikra. Ikra, Which one? I am saying read it, okay? Yeah. Ikra. Sabir anta Yeah. first Which awal. Sabir anta awal. first عملية sentence? Okay. Sabir anta. عملية قلب أو القلبة هي قلب قلب مفتوح ناجحة. ناجحة Okay, no. See, لمريض here, okay, here عملية قلب what is عملية قلب؟ شنو معنى عملية قلب؟ أنت Surgery عارف يا operation. صابر؟ عملية قلب global قلب is no change قلب is أنوراغ قلب heart شنو معنى قلب؟ it's heart. hard قلب heart قلب is heart, okay? And عملية is operation, okay? Kanan, Sabir, Yeah. operation, okay? Surgery operation. Yes. So عملية is surgery operation. I عملية got it. قلب, okay? عملية قلب مفتوح. What is It's قلب مفتوح? open operation Open heart, in okay? Open heart, open heart open heart operation surgery, okay? Open heart, ناجحة successful yes. So لمريض open heart surgery, open heart, قلب مفتوح, open heart surgery, ناجحة. What is ناجحة? successful Successful, okay? Yes, Anurag and Kanan. عملية قلب مفتوح. قلب مفتوح, open heart, عملية surgery or operation. So open heart surgery, ناجحة, successful. ناجحة. Okay? Najiha successful. Anurag, ناجحة, successful. Okay? Yes. Next word. Okay. Yes, Alatul. Okay. Sabir. لمريض Oh, for the sick person عندك سؤال Anurag? لا. Last one. Okay. Kanan, عندك سؤال? اللي مريض sick person. Yes. Yes, لمريض sick person. Okay, patient. لمريض. Patient. لمريض مصاب infected sick person بالفيروس. Okay. بالفيروس بالفيروس. Any virus. Okay. So لمريض yeah. for virus infected infected patient. Okay. yeah. Infected is musab. I told you, right? Musab means infected. Okay. infected لمريض مصاب بفيروس. Okay. Yani for infected, for virus infected person. Okay. For virus infected. Musab بالفيروس yani virus infected. Musab بالفيروس yani virus infected. Okay. Patient. Okay. تمام يا كنان فهمت؟ Yeah. ممتاز. اوكي انوراغ انوراغ الان اوكي ناو الان اقرا من بدايه from beginning. عمليه قلب مفتوح ناجحه لمريض مصاب بفيروس. عملية قلب مفتوح بسا نزاها ناجحه لمريض مصابة الفيروس مصاب بالفيروس. اوكي يس كنان اقرا انت. عملي قلبي مفتوح ناجحة لمريض مصاب بفيروس. Okay. So مصاب بالفيروس. And here okay here is what is مصاب. نستخدم في الجملة. okay. We are using in sentence. نستخدم في الجملة مصاب. okay. أنت عارف أي مرض أي disease. okay. أي مرض صابر. أنت عارف أي مرض في عربي؟ أي مرض. just مرض يعني disease. أنت عارف أي مرض في عربي؟ يعني مرض أي يعني مرض اسم المرض not مريض. اسم المرض. okay. disease name في عربي. مريض just no I'm asking you أنت عارف أي disease in Arabic. أي disease name. any disease name. okay. فاهم؟ Do you know any disease name in Arabic? yes صابر فاهم؟ no I didn't understand. I mean he's asking can you name any disease name
in Arabic. فهمت يا صابر؟ علين فهم؟ this is علين فهم؟ فهمت. مم. الآن أي فهمت. أي أنت عارف؟ أوكي أي قول I طاعون. don't know. طاعون. أنا ما أعرف. أوكي أي أنوراغ أنت وبا. تعرف أي اسم المرض في عربي؟ لا لا Can ما we أعرف. say لا ما أعرف. لا ما أعرف. لا أوكي ما أعرف. كنان أنت أي مرض can we في say عربي؟ can we say طاعون? طاعون is town. Town is Arabic. Yeah, There is a طاعون couple it's in like a Quran, but plague, I'm yeah. trying to remember. Okay, no problem. I- Okay, and town is very dangerous. Okay, any khatar jidda. Okay, just is a normal plague. disease. Okay, suppose you can say is a normal. Okay, so it is the fever. What the fever word is a word is حرارة. حرارة. humma. Okay, now is a, you know is a you can say just it's a cough. What is a cough? Zukam. Okay. زكام. Zukam. Okay, zukam. So and cold, nazla. Okay, okay, nazla, Nazla. zukam, So nazla is cold. cold, and And zukam is cough. okay. Just write in Arabic nazla. Noon, za, lam, noon, za, lam, tai marbuta. Nazla. Tamam. Katabt. Cold. Did you write? I'm asking you, did you write katabt? Katabt, say yes, aywa katabt. Okay. أيوة Katabt, كتب. katabt. Okay. Anurag, katabt, nazla. كتبت. Okay. And now is Kanan, katabt. Did you write? أيوة كتب. Katabt, أيوة mumtaz, كتب. mumtaz, nazla. And kaf, zukam. Again, za, kaf, alif, mim. Za, kaf, alif, mim. Zukam. 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 Okay. Katabtum. I'm asking you again. You all. Katabtum. Okay. You all. Okay. Did you write? You أيوة all. كتب. Okay. Did you all write? Katabtum. Okay. So what is the answer? What is the answer? أيوة Okay. كتبنا. We wrote. أيوة كتبنا. Katabna. Okay. So if I'm asking you, katabtum, answer is katabna. An individual, single is a single. Katabt. Aywa katabt. Khalas. Okay. Yes, zukam, nazla, and next word is humma. Humma, say ha halqi, okay. Humma, ha mim, ya, and mim shadda, and above mim put small alif. You can say standing fatha, okay. Small alif. Humma. Fahimtum? And now is فهمت. Fahimt. Sabir, Fahimt? Aywa نعم Fahimt. فهمت. Anurag أيوة Fahimt? فهمت. Aywa Fahimt. And Kanan فهمت. Fahimt? Aywa Fahimt. If I'm asking أيوة you فهمت. all, if I'm asking you all, Fahimtum, what is your answer? Fahimtum collectively meaning Fahimtum also أيوة فهمنا. Aywa Fahimna. فهمنا. Okay. So if I'm أيوة asking you فهمنا. Fahimtum, so answer is Fahimna. Okay. So Fahimtum? أيوة فهمنا. فهمنا. Okay, humma. Okay, now two more diseases is common disease. You can say headache. Headache is what is suda. Sorry, what's the meaning of humma? Humma is fever. 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 Okay. Okay. Now next word is common disease is headache, and headache word is suda. Swad. Iktab. Swad. Dal. Alif. Ain. Sad, dal, alif, ain. Suda. Okay? Suda. Tamam? تمام. Katabtum? Aywa, katabna. Suda. أيوة One more word is a suda is headache, and similar like headache you can say is a migraine, and migraine word is say duar. Dal damma, dal, waw, alif, ra. Duar. Okay? Duar.
كتبتم؟ أيوة كتبنا. Okay. Yes, so نستخدم في الجملة word مصاب. Suppose I am suffering from fever and كيف I am suffering from fever صابر. Use this word, okay, مصاب, and here is a phrase. After مصاب use be. After مصاب use be, then put any disease name. Okay, فهمتم يا Okay. صابر؟ فهمت يا صابر؟ Okay, I am suffering أيوة from فهمت. fever since last week, for example. Okay, I am suffering from fever. كيف قول صابر؟ أنا مصاب بنزلة منذ what did you say منذ Okay, since yesterday. منذ أمس. ممتاز. Okay, فهمت يا أنوراغ؟ فهمت؟ Okay, أنوراغ. Okay, Fine. use any disease. Okay, suppose I am suffering from fever last Sunday. تمام. Okay. تفضل يا تفضل يا أنوراغ. أنا مصاب في دوار. أيوة ممتاز. أنا في مصاب دوار بالدوار. ممتاز. منذ last Sunday. Sundays الأحد. الأحد الماضي. منذ الأحد الماضي. خلاص منذ الأحد الماضي. ممتاز. Okay, yes, Kanan. Yeah, no. So I am suffering from any disease. Okay, last Sunday. Yes, Kanan, I am suffering. Yes. أنا مصاب في زكام. في زكام. أيوة. في زكام السبت الماضي. منذ. So since is منذ. ميم. Okay. ميم نون زال. منذ. ميم نون زال. منذ. Okay. Since last Sunday. Since منذ. No, Saturday. منذ Saturday. Saturday. Okay. السبت. منذ السبت. منذ السبت الماضي. last. منذ السبت الماضي. ممتاز. السبت. Okay. Suppose if there is if did you hear any news about any disease? Okay. So say get well soon. So how to say get well soon in Arabic? Okay. So Sabir, Kanan, okay, Anurag, get well soon. Say word. Suppose you are addressing. Again. Certain. Again. Certain. No. Simple. Okay. This is Salama. Salama. Okay. Yes. Salama. You can say Salama. Okay. Salama. You can say Salama. So yes. But here is a correct sentence. If you can say suppose addressing male or addressing female. Okay. Addressing male, say Shafakallah. Shafakallah. Yeah, we use cure you. Is a proper sentence. Shafakallah. May Allah, may God, okay, cure you. Shafakallah. And addressing female. Shafakillah. Okay. Now Anurag and Karan, yes, Sabir. And how to say about third person? Suppose may Allah cure him. Keep good. Shafahullah. Mumtaz. Shafahullah. Okay. Anurag, how to address third person female? Shafahillah. Shafahullah. Allah. Shafahullah. Okay. Yes, Kanan, address you, second person. Okay. Get well soon. You are addressing second person male. Shafakallah. Or addressing female. Shafakillah. Okay. Addressing third person male. Shafahullah. Shafahullah. Okay. And you are addressing third person female. Shafahullah. Mumtaz. Shafahullah. Mumtaz. So yes, Sabir and Karan and Anurag, here is a حان الوقت لختام هذا الدرس اليوم. Okay, تمام. So inshallah, عندكم أي سؤال? Do you have any question? عندكم أي سؤال?
اوكي Can you please صابر send this صابر عندك أي سؤال؟ ما في سؤال. ما في سؤال، ما عندي سؤال. شكرا. ما عندي أنوراغ سؤال. عندك أي سؤال؟ ما عندي سؤال. شكرا مشكور. and كنان عندك أي سؤال؟ Yeah, I have question I regarding have the so record. say yes. Say yes. أيوة أيوة Now, عندي. أيوة عندي عندي. in the Okay. سؤال. Okay عندي سؤال. Okay تفضل يعني ask. تفضل go ahead. Can you please send this recorded Yes lesson to us? yes of course yes. أيوة طبعا. أيوة طبعا. Okay. Yes. أيوة طبعا. أيوة طبعا. Yes of course. أيوة طبعا. Say repeat it أنوراغ. أيوة طبعا. أيوة طبعا. أيوة طبعا. طبعا is of course. And طبعا word not simple طبعا. Okay. أيوة طبعا. أيوة طبعا. أيوة. أيوة كنان طبعا. say أيوة طبعا. أيوة طبعا. أيوة طبعا. Okay. أنا صابر repeat أيوة طبعا. أيوة طبعا. أيوة طبعا. Okay. أيوة طبعا of course yes of course. أيوة طبعا. ممتاز إن شاء الله أشوفك يوم الثلاثاء إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. Okay. So إلى اللقاء. مع السلامة. يعطيك العافية. الله يحييك. الله يحييك. الله يسلمك. ممتاز. اوكي الى الله اللقاء. يسلمك. الى إلى اللقاء. اللقاء. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.